ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਪਾਰਟ 2 ਫॉर ਕਨੈਕਟਰਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। We can use however, conversely, contrarily, on the contrary, on the flip side, on the other hand, nonetheless. But then again, while, whereas, or whilst. Despite this, yet, still. Mind the comma after the connector. ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਨੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ comma ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ, ਆਲਸੋ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ। Thank you so much for watching.